Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. We'll move to the details. Deputy CM Mallu Batti Vikramarka hailed the centre's announcement of the caste census as a victory for the Telangana government. During a visit to Khammam, he stated that Telangana's caste census had become a national role model and would guide key government decisions. He also urged party workers to publicize the survey's findings and called upon BC communities to support the government. He recalled Rahul Gandhi's demand for a nationwide caste census during the Bharat Jado Yatra and noted that Telangana had passed a resolution in the Assembly seeking 42% reservation for BCs in politics, education and employment based on the survey. But he remarked that BJP, which had once ridiculed the caste census efforts and had now shifted its stance under public pressure. భారతదేశం కూడా ఈరోజు తెలంగాణ మోడల్లో చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్న సందర్భంలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారి నాయకత్వంలో రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకే ఆనాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మేము కేబినెట్ మొత్తం కలిసి ఒక నిర్ణయం చేసి రాష్ట్రంలో కుల గణన చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుని చాలా క్లిష్టమైన సమస్య అయినప్పటికీ చేయటానికి ఇబ్బంది అయినప్పటికీ కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సెన్సెస్ స్టడీ చేసి అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ప్రక్రియను కూడా లోతుగా అధ్యయనం చేసి అంతిమంగా 57 ప్రశ్నలతో 75 ఉప ప్రశ్నలతో కలిపి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేవలం 50-55 రోజుల్లో ఈ కుల గణన జరిపి దేశానికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి కుల గణన పైన Minister Ponguleti Srinivas Reddy emphasized that the Indiramma house scheme was introduced with a noble intention of providing shelter to the poor. He expressed hope that only the deserving poor would benefit from this initiative and urged Indians to ensure there were no mistakes or errors in the process. He also announced that a toll-free number would be set up for reporting irregularities in the construction of Indiramma houses, encouraging people to report issues so that action can be taken against those responsible. Minister Ponguleti also clarified that as per the scheme's rule, the houses should be between 400 and 600 square feet and the government would only cover cost for houses built within this size range. ఏదైతే ఈనాడు సెలక్షన్ జరుగుతుందో మీరు వెళ్ళేసరికి సెలక్షన్ లిస్టు రెడీగా ఉంటుందో సెలక్షన్ లిస్టులో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి తప్పు ఉందని చెప్పినా ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు అప్రూవ్ చేసినా దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేది అవుట్ రైట్ డెసిషన్ నేను తీసుకున్నా. ఎస్ ఏడిచ్చింది తప్పు ఉంది సార్, ఇతను భూమి ఉన్నాడు, ఇతను డబ్బులు ఉన్నాడు, ఇతనికి మనోళ్ళు ఏదో లోపాయకారి ఒప్పందం చేసుకొని ఇల్లు ఇచ్చారు అని ఒక నా చెల్లినో ఒక నా తమ్ముడో ఎస్ ఇక్కడ తప్పు జరిగిందని మీరు నాకు జస్ట్ మీకు నా డైరెక్ట్ ఒకటి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు చిన్నది పాస్ ఆన్ చేస్తే మళ్ళీ మీ పేరు కూడా బయట చెప్పను, నా సెక్రటరీ చెప్పినా నా ఎండి చెప్పినా నా ఈఎన్సీ చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్గానే నాది ఫోకస్ ఉంటుంది. పూరెస్ట్ ఆఫ్ ది పూర్, చిన్న అవినీతి కూడా జరగకుండా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే ఎంత దానికి మార్కెట్లో వెయిట్ ఉంటుందో అలాగా ఈ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మీరు ఒక మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా ఏదైతే In a significant move, the Congress government has seized illegally occupied government land in front of the Banjara Hills ACB office in Hyderabad. The enroached area covering 12 acres in survey number 102/1 had buildings in a state of despair and the occupation occurred during the BRS regime, with government officials reportedly turning a blind eye to complaints. Following renewed complaints after the Congress government came to power, Telangana Chief Minister Revanth Reddy issued orders for the immediate seizure of the land.
Minister Ponnam Prabhakar, GHMC Mayor Vijay Lakshmi and Collector Anudeep visited the site to oversee the action. Minister Ponnam congratulated the officials involved and reaffirmed the government's commitment to preventing encroachments on public land. He also criticized BRS leaders for using the Dharani system to support such encroachments and urged the public to report any future encroachments activities. స్థలమంతా కూడా ప్రజలు ఉపయోగార్థం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క స్థలం సేకరించేందుకు నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారిని అదేవిధంగా ఆర్టీఓ ఎంఆర్ఓ వీళ్ళందరూ కూడా అభినందిస్తా ఉన్నాం. జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రిగా ప్రభుత్వం తరఫున మేయర్ గారు పూర్తిగా సహకరించినారు. ఈ యొక్క ప్రభుత్వ స్థలాలకు సంబంధించి పుకారు చేస్తున్న సందర్భంలో ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ స్థలాలు కబ్జాకు గురైన సమాచారం ఉంటే అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావాల్సి ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ఈ స్థలం అంతా కూడా ప్రజలు ఉపయోగార్థం. Well, encroachments are becoming a growing concern in Vikarabad district with the recent encroachment of the Dante Khan pond in Kulkacharla Mandal drawing attention. Villagers from Alapur have accused the farmer Amar Nayak of occupying 2.5 acres of pond's crest with hundreds of tractors filling with pond area with social up to a height of 2 meters. Despite efforts from villagers of Enkipalli to stop the encroachment, Nayak reportedly pressured them, claiming ownership with the title deed, and in response, farmers from Alapur, along with the former Sarpanch of Enkipalli and other local farmers, have filed a complaint with the revenue authorities seeking immediate intervention to address the encroachment and restore the pond's land. దంతెకాన్ చెరువు సికం 48 ఎకరాల ల్యాండ్, అందుట్లో కింద రైతులు సాగు చేసే పొలము 217 ఎకరాలు. అయితే వీళ్ళు 48 ఎకరాల ఇక్కడ ఎస్టీ వాళ్ళు అనేటోళ్ళు మేము వచ్చి పొద్దుగాలు ఆపమంటే కూడా జేసీబీలు నిన్న నుంచి పెట్టి రాళ్ళు మొత్తం దొబ్బి మొత్తం మట్టి రెండు గదాలు హైట్ పోసి మేము పొద్దుగాలు వచ్చి అంటే కూడా వాళ్ళు ఆపం ఏం చేసేది ఉంటే మీరు చేసుకోండి మా పట్ట పొలం అని మాట్లాడుతారు. మీ పట్ట పొలం ఉంటే పైన ఆఫీసర్లు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదామండి చేద్దామండి అంటే కూడా ఆపలేరు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏది ఉన్నా ఈ సికం ఎంత ఉందో సికం మా వరకు మాకు మొత్తం విడిపించి మిగతా పొలం వాళ్ళు ఏం చేసుకున్నా మేము వద్దంటలేము. దానికి మీ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏది ఉన్నా అని మాకు న్యాయం చేయాలి. అందుట్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక 45-48 కుటుంబాలు మత్స్యకారులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఎలాంటి జీవన ఉపాధి లేదు. దీని మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు. చెరువుని ఇంత లోపలికి సికం కూర్చుకుంటూ వస్తే రేపటి నాటికి ఈ మత్స్యకారులు ఏ విధంగా బతుకుతారు, నీళ్లు చిల్లర ఏ విధంగా నిలుస్తాయి, ఎంత పొలంలో బతికేటోళ్ళకు కూడా నిలువు. కాబట్టి దానికి ఏదున్నా అని గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకొని ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ అయినా కానీ ఆర్డబ్ల్యూ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కానీ అవసరం అంటే కలెక్టర్ వరకు పోయన్నా దీన్ని ఆపి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ చిల్లరకు వచ్చిన మట్టి మొత్తం తీసి పక్క తీపియాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Well, factional tensions within the Congress party have intensified in Tunguturi, Suryapet district as a dispute erupts between MLA Amdeli Samel and former MLA Ram Reddy Damodar Reddy. The conflict centers around the election of the chairperson for the Arvapalli Sri Yogananda Lakshmi Narasimha Swami Devasthanam in Jaji Reddy Mandal, where Ani Reddy, Rajendra Reddy, aligned with Damodar Reddy faction, assumed the post. Amdeli's Samel's fraction was notably absent from the event, while members of the ruling party performed special pujas and were later honored by Congress district vice presidents and leaders with garlands and shawls. The newly elected chairman and members expressed their gratitude to the leaders and activists who supported their election. వారందరికీ మరియు నాకు సహకరించిన పెద్దలందరికీ మరియు గ్రామాల నుంచి వచ్చిన నాతోటి కార్యకర్తలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. గ్రామాలకు సంబంధించిన శ్రీ యోగానంద స్వామి పాలక మండలిగా అరవపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థాన చైర్మన్గా జాజిరెడ్డిగూడెం మండలంలో ఉన్న చైర్మన్గా పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి మా మిత్రులు రాజేందర్ రెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసి చాలా ప్రసిద్ధిగాంచింది. చరిత్ర గల దేవాలయం. ఈ దేవాలయానికి ఇక్కడ నుండి ఏవే వసతులు కావాలో ఇక్కడ కావాల్సిన భక్తులకు
ఏ సౌకర్యాలు అవసరం ఉన్నాయో వాటిని తీర్చేందుకోసం ఆయనతో పాటుగా మేమందరం కృషి చేస్తాం. ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి నిధులు కానీ అవసరమైతే దాతల దగ్గర నుంచి విరాళాలు సేకరించైనా కూడా ఈ దేవాలయానికి గతంలో ఉన్నటువంటి పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేటందుకు వాళ్ళు కృషి చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి మా వంతు సహకారం అందజేస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అరవపల్లి. In a tragic incident in Banswara town, Kamareddy district, 2 children accidentally fell into a waterless ring well, resulting in serious injuries. The children were immediately rushed to the Banswara Government Hospital, but due to their critical condition, they were transferred to the Indiramma District Government Hospital for further treatment. The accident occurred when the cement lid covering the well, which was installed after the introduction of taps in the area, broke while the children were playing on it. Such wells were traditionally used before taps became common. 30 ఫీట్స్ కల బావిలో పడి మన దగ్గర ఏరియా హాస్పిటల్ బాన్సుడకు ఎమర్జెన్సీలో రావడం జరిగింది. దాంట్లో బాబు ఇఫాన్కి బ్లంట్ ఇంజరీ, చెస్ట్ ఓపెన్ ఇంజరీ విత్ మాండిబుల్ ఫ్రాక్చర్ ఉంది, కింది దవడ ఫ్రాక్చర్ ఉంది. దాంతోపాటు సెమీ కాన్షియస్లో ఉండే విత్ హెడ్ ఇంజరీ ఉండే. సో ఎమర్జెన్సీ ఇంట్యుబేషన్ చేసి ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కోసం నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో రహిలా ఇరానా అనే పాపకి హెడ్ ఇంజరీ ఉంది విత్ లాసరేషన్, తలకు బలమైన గాయం తగలడం వల్ల సిటీ బ్రెయిన్ కోసం నిజామాబాద్కి పంపించడం జరిగింది. 30 ఫీట్స్ కల బావిలో పడి మన దగ్గర ఏరియా హాస్పిటల్ బాన్సుడకు ఎమర్జెన్సీలో రావడం జరిగింది. దాంట్లో బాబు In response to the influx of lakhs of devotees in Tirumala, the police and Tirumala Tirupati Devasthanam have launched an innovative initiative called May I Help You. This program is designed to guide devotees smoothly to queue lines, rooms, cottages and darshan ticket counters. TTD vigilance staff in coordination with the police will provide assistance to ensure that devotees face no difficulties during their visit, enhancing their overall experience at the temple. హర్షవర్ధన్ రాజు గారి ఆదేశాల ప్రకారము విజిలెన్స్ మరియు పోలీసు కంబైన్డ్గా ఎక్కడైతే కొంత క్రౌడెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ ఏరియాలో మా పోలీస్ని మరియు విజిలెన్స్ని మే హెల్ప్ అనేసి ఒక జాకెట్ ఇచ్చి భక్తులకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా, ఒకవేళ ఇన్ కేసు వాళ్ళ దర్శనానికి సంబంధించి ఏ దారిలో పోవాలని కొంతమంది మిస్ అవుతారు. మిస్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి ఎక్కడ అడగాలో తెలియదు. బట్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ జాకెట్ చేసుకుని ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి ఒకవేళ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినా వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మా వాళ్ళు ఇవ్వడానికి 24/7 మా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి లడ్డు కౌంటరు, అఖిలాండము, కొంత మ్యూజియము, ఎక్కడైతే భక్తులు ఎక్కువగా క్రౌడెడ్ ఏరియా ఉంటుందో ఆ ఏరియాలో మా వాళ్ళు ఉండేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ మా వాళ్ళు ఇస్తారు. హర్షవర్ధన్ రాజు గారి ఆదేశాల ప్రకారము విజిలెన్స్ మరియు పోలీసు. Well, a survey of the Bugamatam lands in Tirupati have been initiated with officials entering the field to identify the uncovered encroachments, and a rover was used during the inspection, which saw the participation of District Inspector of Land, Surveyor Chittibabu and Endowment Assistant Commissioner Ramakrishna Reddy. The survey, previously postponed due to the 16th Finance Commission's visit, was scheduled following notices issued by the Endowment Department on the 11th of last month. Earlier notices were sent to former Minister Peddi Reddy and 4 others regarding alleged encroachments on 3.88 acres of land under survey numbers 261/1 and 261/2. However, Peddi Reddy denied any involvement, stating that the lands in question were purchased by his brother Dwarakanath Reddy.
Intensified the crackdown on ganja smuggling in the Telugu states with 6 individuals arrested in the Potkapalli police station limits of Peddapalli district. Over 9 kilograms of ganja valued at approximately 4.8 lakh was seized according to Peddapalli DCP Karunakar. Authorities also confiscated a motorcycle and 2 mobile phones from the accused and the case has been registered against them. Investigation revealed that the ganja was purchased in Kurmanur village of Odisha at rupees 2,500 per kilogram and later sold locally to students, laborers and users for as much as 50,000 per kilogram. DCP Karunakar issued a stern warning stating that strict action would be taken against anyone involved in the transportation, sale or consumption of ganja. కొత్తపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలో సమీపంలో నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు వాళ్ళను చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర గాంజాయి దొరికింది. స్టూడెంట్స్కు యూత్ పిల్లలకి వీళ్ళు సప్లై చేసి ఎక్కువ మొత్తానికి డబ్బులు సంపాదించడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సుమారుగా 9.64 kgs గాంజాయిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక మోటార్ సైకిల్, 2 సెల్ ఫోన్లు కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. కొత్తపల్లి Severe wind and rain caused chaos in the Jammal Madgu area of Kadapa district with heavy downpour and gusty winds lashing the region for about an hour. The strong winds uprooted trees and electricity poles in multiple locations. As a result, power supply was disrupted overnight in several villages of Jammal Madgu and Mailvaram mandals. Restoration work has been commenced to fix the fallen poles in Jammal Madgu and traffic movement was also affected as fallen trees blocked the road across the area. Police arrested a gang involved in a series of thefts in Balabhadrapuram village of Pikkuvolu Mandal, Anapatti constituency, East Godavari district. The gang had arrived in a Brezza car previously stolen under Visakhapatnam and Anandapuram police limits, carried out thefts at 3 different locations in the village, and they attempted to steal a gas cylinder, a gas cutter and an Indian ATM from a welding shop. They also tried to break into jewelry shop but failed. Treating the case as a challenge, police successfully apprehended the culprits and DSP Bhavya stated that gold, silver and the stolen car were recovered from the accused. గ్యాస్ కట్టర్ షాప్ లో గ్యాస్ కట్టర్ మరియు గ్యాస్ సిలిండర్స్ దొంగలించి అదే మండలంలో ఒక అక్షయ జ్యువెలరీ షాప్ అనే గోల్డ్ షాప్ ని అటెంప్ట్ చేశారు అండ్ ఒక ఏటీఎం కూడా అటెంప్ట్ చేశారు. 9వ తారీఖున విశాఖపట్నంలో బ్రెజా కార్ అనేది ఒక కారు దొంగలించి అదే కారుతో ఈ అఫెన్సెస్ అని అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మన ముద్దాయిల దగ్గర నుంచి 71 grams గోల్డ్, 1 kg సిల్వర్, క్యాష్ వచ్చి 9,80,000 క్యాష్ రికవర్ చేశాము. మోటార్ సైకిల్స్ వర్త్ 1,80,000 3 మోటార్ సైకిల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగిందండి. ఒక కార్ బ్రెజా కార్ ఏదైతే మనకు అఫెన్స్ లో యూజ్ చేశారో ఆ కార్ రికవర్ చేశాము 10 lakhs వర్త్. అండ్ ఒక అశోక్ లైలాండ్ వ్యాన్, ఇది వాళ్ళ వ్యాన్. ఈ వ్యాన్ యూజ్ చేసి కూడా మనకి గ్యాస్ గోడౌన్ లో, క్యాజునట్ గోడౌన్ లో కూడా గ్యాస్ సిలిండర్స్ అనేవి దొంగతనం చేయడానికి వీళ్ళు యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. గ్యాస్ కట్టర్ షాప్ లో గ్యాస్ కట్టర్ మరియు గ్యాస్ సిలిండర్స్ దొంగలించి అదే మండలంలో ఒక
అక్షయ జ్యువెలరీ షాప్ అనే గోల్డ్ షాప్ ని అటెంప్ట్ చేశారు అండ్ ఒక ఏటీఎం కూడా అటెంప్ట్ చేశారు. 9వ తారీఖున విశాఖపట్నంలో బ్రెజా కార్ అనేది ఒక కారు దొంగలించి అదే కారుతో ఈ అఫెన్సెస్ అని అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది. New relations are engaged emerging as the murder case of TDP leader Muppavarapu Veerayya Chowdhury in Prakasham district. Suresh is suspected to have provided financial backing for the plot, while police believe Devendranath may have offered logistical support. The involvement of Vinod, the resident of Ongole, is drawing attention, with suspicions that he may have played a central role in planning the murder. Vinod reportedly shares close ties with Devendranath of Ambrol, referring to him as Bawa, and the two others have allegedly been engaged in sand smuggling operations near Kanaparthi in Nagala Uppalapadu Mandal for years. Investigators are probing whether Vinod orchestrated the murder out of loyalty to its brother-in-law or for monetary gain. Police believe clarity will emerge over once Vinod is taken into custody. A tragic incident occurred at Mata Sishu Hospital in Tandur, Vikarabad district, where a pregnant woman died allegedly due to medical negligence. The deceased Sumitra Bai from Pashapur Thanda in Pedamalu Mandal was 8 months pregnant with her fourth child. Her family brought her to the hospital in the early hours after she began experiencing labor pains. Her husband Jai Singh stated that the doctors attended to her around 7:30 a.m. and took her for delivery. However, shortly after the doctors declared her dead, he alleged that the proper treatment was not provided and blamed the hospital staff for negligence. Both the mother and unborn child died, leaving the grieving family devastated. వాళ్ళు ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోలేదు. ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం కూడా ఏం చేయలేదు. 7 o'clock వరకు టచ్ కూడా చేయలేదు. 7 o'clock తర్వాత కొంచెం సీరియస్ అవుతుందని చెప్పేసి తర్వాత నార్మల్గా అది సిపిఆర్ అని చెప్పేసి అది ఆక్సిజన్ పెట్టి సిపిఆర్ అని చెప్పేసి సిపిఆర్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. సిపిఆర్ చేస్తూ ఏం కాదు నన్ను బయటికి పంపించారు సార్. ఈ 2 రోజులు బయటికి వెళ్ళాను. బయటికి పంపించేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళాను. లోపలికి వెళ్తే చేస్తున్నాం ఇక్కడ చేస్తూనే చేస్తున్నాం మా ఫ్యామిలీ కంప్లీట్గా డాక్టర్ నిర్లక్ష్యం వల్లనే మొత్తం జరిగిపోయింది సార్. తర్వాత చనిపోయిందని చెప్పేశారు సార్. In a condemnable act of service, students from Satyasai Indiramma High School cleaned the Chitravati River catchment area in Puttaparthi, Sri Satyasai district. Around 30 students voluntarily took part, removing accumulated garbage near the spiritual centers with brooms, motivated by a desire to keep their village region clean. MLA Palle Sindura, who was inspecting the river site, witnessed the students' efforts and lauded their dedication to cleanliness and community services. స్వామి నడిచిన ప్రదేశాన్ని అందంగా పెట్టాలని నా లక్ష్యం. ఈ పవిత్రమైన పుట్టపర్తిని కూడా చాలా అందంగా పెట్టుదాం. ఏ దేశాల్లో ఉన్నా అందరూ సేవ చేయాలని మేము మొత్తం 31 మంది ఇక్కడ 15 మంది చేస్తున్నాం. చాలా చోట్ల చాలా మంది కూడా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పుట్టపర్తిలో సేవ చేస్తున్నాను. దీంట్లో భాగంగా మా స్నేహితులందరూ 15 మంది కలిసి ఇక్కడంతా క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. మాకు మెయిన్ లక్ష్యం ఏంటంటే పుట్టపర్తిని డెవలప్ చేయాలి. ఇక్కడ చెత్త అంతా లేకుండా కొంచెం చెట్లు నాటి ఇలా చేయాలి. స్వామి Bhimli police have solved the sensational murder case of Venkata Lakshmi, a married woman from Visakhapatnam. Investigations revealed that the murder was likely committed by someone close to her, leading to the arrest of Kranti Kumar, with whom she had developed a close relationship after the death of her husband Suri Babu for 4 years ago.
Venkatalakshmi lived with her two sons, Chandramouli and Damodar. She was last seen with Kranti Kumar on Friday night. Her charred body was later discovered in the deserted area and police tracked the suspect using cell phone signals and detained Kranti Kumar, an employee at Divi's laboratory. It is suspected that he murdered her elsewhere, then poured petrol and set the body ablaze to destroy the evidence. The victim's family alleges that others may also be involved and further investigation is still underway. Congress leader and former MP Chintamohan has accused Prime Minister Modi of deceiving the public during the inauguration of Amravati reconstruction work. Protesting at R&B office in Sulurpet, Nellore district, he criticized Modi for presenting graphic pictures instead of delivering on promises. Chintamohan claimed that while Modi previously brought water and soil for Amravati, this time he bought only Vicks bills. He also mocked the alliance leaders and alleging that while everyone thought Modi had gifted chocolate to Deputy CM Pawan Kalyan, he was actually Vicks bills. Chintamohan further criticized Modi and his alliance for turning Amravati into Brahmavati without fulfilling their commitments. The Telangana government has intensified efforts to protect government properties by demolishing illegal structures in Hyderabad. Revenue officials recently demolished unauthorized houses built on government land in survey number 79/1. Gajurama Rao, Kutbullapur. Tensions arose when encroachers removed survey number signboards placed by the officials, leading to a confrontation in H Hill Colony. The situation escalated, prompting a large police presence to maintain order. Well, those were the latest updates in this bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.